So this is Kawasaki's 2020 Z900. They've sold 32,000 Z900 since it came about 4 years ago, and they're set to sell a whole lot more. Lots and lots of details have been enhanced to get this bike where it is right now. Es una moto que ya nos ha demostrado que es perfecta para el día a día, es cómoda, es muy ágil y muy manejable, pero también está muy bien para salir los fines de semana a sacar todo su potencial y a divertirse al máximo. Der Motor an der überarbeiteten Z900 ist natürlich jetzt nach Euro 5. Eine wichtige technische Änderung ist, die Kupplung hat leichtere Federn bekommen. Das heißt, sie ist bedeutend leichtgängiger als vorher und lässt sich super exakt dosieren. Power delivery is very linear. Kawasaki have done a lot of work with the throttle connection of this bike over the previous version of the Z900. Take the test ride, make up your own mind. In my opinion, the Kawasaki Z900 remains to be, one of the top 3 naked middleweights money can buy.